Hi guys, good morning. Welcome again to my YouTube channel. If you're new here, it's Nay Nancy YouTube channel. I'm trying to get this band off my hair. My hair is so bad, but soon we'll go to the salon. Anyway guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, it's Nay Nancy YouTube channel. If you are a returning subscriber, thank you so much for always coming back, and make sure you watch my other videos. Make sure you like, make sure you subscribe, and make sure you share my videos. So today guys, it's another day, another construction day. I'm going to show you right now. We are around home, and the weather today is not favorable. It rained a lot. So yeah, let me show you the progress of the construction and everything. I haven't finished this sand yet. That is it. So this is today's work, guys. They are pouring the car. Sasa zinaitwaje? Hardcore. Sema caprox, sijui nasema nini vitu zangu. Hardcore. Wapi ndugu yako wajamka? Mgani? Jonte. Wamepeleka hilo ba. Oh, kachomolewe. Viboi ni nini? Viboi hizi kuonga, hizi kubwa za kuonga hizi maana. Zinakomboa shangwa? Acha kile kuje. Wangu ni hapa, mimi nilikuwa nilileta sasa nichukue hiyo. Najua kulinyesha usiku nikadhania hadi nilitoka kuona kama inanyeshewa. Nilikuwa nimeboeka aje. Hiyo mvua ilinyesha nyingi. Hiyo sasa ndio smart. Kunyesha hivyo. Na ile side ilikuwa umeziba ile side. Iko sawa, acha sasa iko tumwe hivi. Kwa moto iko ndani, kuna moto ndani. Moto iko ndani. Na hapa pata bomoka? Bado. Moto unajua hapa. Kabla ifike huko. Kuna breather. Hapo. Yes, kama moja ni share pale. Sasa ile ndio nipita hivi, wakuja pia 6. Don't know if you can see the smoke. That's where, like here. Yeah, so there's a lot of heat inside. Yesterday I recorded a video while it was lit. I'll put it here. Yeah, so after 2 weeks it will be ready to be opened. Then you can take out the charcoal, then put it in sacks, and we are going to sell it because we can't use all this charcoal by ourselves. So yeah, that is it in the construction. Others are picking the hardcore. Then the masons are arranging them so that they can put the polythene. We are now taking their breakfast break, taking tea with chapati. Let me show you. Kama akitoka hivyo amejua kuna mseventina kizika hapo. Na kwa genius. Tunakuwa genius. Nakuanga genius. Unakuanga mgonjwa. Nakuanga genius, imagine. Unaona mtu mwenye anaambiwa ana behave hivyo, anakuwa mgonjwa. Anajua masaa kunywa dawa.
Tena je mzee kunywa dawa. Unajua hata mtu genius anakuwa mgonjwa. Mgonjwa. Mgonjwa, kila mgonjwa werevu. Huwa genius ni mgonjwa. Wewe usikuwe na wasiwasi. Chai. Chakunywa kwenye. Nilikufa utanizika. Jana ulijifanya hivyo ukakaa njaa. Bana. Kula. Hapa nimebaki. Fundi. Ni nini sasa inaweza kunifanya? Ni mvua. Ama ni hivyo imenyesha. Hiyo mvua ilinyesha usiku. Asubuhi. Siko na joto ndani. Yes, kuja. Kuja. JJ. Kuja. Shika. Kuja. Niambia Jeni kidonga kwa nini? Ako Kirima. Serious, alikuwa hapa juzi. Alishikwa jana. Ni jana ama juzi? Kai serious? Alifanya nini? Uongo. Shika. JJ. Kwa mbili. Sasa nikimtolea moja. Na wewe mtolee moja. Hapana. Mimi natoa moja aje. Kweli pesa yake. Ni roho 100. Ni mabeste wake kwanza mnafahamu muende mumtoe. Anyway guys. Washa tena. Nini shida? Wapi? Kuna moto, hiyo ni moto? Hizi miti kubwa. Ziko ni moto. Ni boost tena. Ni boost na nini? Mwisho ili vitu getonga apeane ID. Aipe na hiyo nini? Apeane ID. Unajua hiyo simu yetu lipa. Alitupatia vitu ngapi? 6. Ilikuwa 6. Kuna nyingine inaweza kuja. Bali kwa 6. Zile pale. Ukiwa pale kwa Liz. Mimi hapo kwa tayo. Hata hiyo Uchunge asikuone. Hata mimi nimeenda kununua tena simu kukiondo. So guys, we are lighting it again. Tuliwasha jana ikazima. Let's give it a second try. You can't see any smoke, so we have to try again. Tumemalizana kuuza simu. Ananitoroka. Akajua nitakupata tu, nitampata hapa stage. Kwani nini tupate kitu ya Kamau? Kwa nini? This room. Huyo ndio alijeni. Sasa nani anauza hiyo kwa club yake? Mfungwa. Shika JJ. Kuja. 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 Kuja, shika. Shika. Kuja. Kuja. Shika. Kuja, shika.
Come. Nyama. Ni nini? Nyama hivyo. Nyama. Ya kuku. Hiyo wasaki tu. Nini? Wewe bajeti hiyo pesa. Unataka hivyo. Kuja. Kuja. Pesa inaisha. Can tuleta kiberiti? Tegi ndani kwa kiberiti hapo. Hapo tumodo gushagia faji. Ndio wakanida. Yanusukia hili ya. Halo. Ni mdogo. Ni wa Maria. Twende sasa. Ndani kuipepetea. Pepetra. Cheka tu anacheka. Amekuja kwa motivate. Motivation speaker. Hizo. Hapa mbele zilikuwa baridi. Vilikuwa mwaka vizuri Kabisa. Na mpaka hizo kubwa ziko zimeshika. Aisha sizime tena. Nafaa leo. Kama kusinyeshe. Nafaa leo kwanza kunyesha. Lakini kwa saa unaweza pata mara moja umeacha tu once. Ndio alituambia. Hata kuna yenye narudi yangu hata mara kadhaa Usinyeshe leo. Lakini hata jana kuko kunakaa kunyesha lakini kulinyesha. Mvua siku hizi ni usiku. Trying to light it again. Don't know what happened. I think so the rain was heavy. Maybe to shut.
Inawaka. Good time. I don't know if guys you can see the fire. I don't know if you can see, but we had to light it again because of the heavy rainfall that rained yesterday at night. We have to revive the fire again, but without time it's gonna be a success. Mzima. Hivyo imetokana. Nasikia kujika hiyo architect makandani. Hiyo ni chomelea tu. Chomelea kwa mwenyewe. Chomelea. Mzima. Ndio. Huko uwezi, moshi itakunyonga. Tembea hapa. Tembea hapa. Hii ndio bezi yako, ukae hapo. Nataka kwenda huko wapi? Shika. Fanya hivi. Shika. Shika. Bye bye. Shika. Huku mtu anapima njia, si unaenda ovyo ovyo, kutembea iko na gharama. So guys, we are on a lunch break. Let's see their progress. We are going to see what they've been doing. Twende turudi hapo. Utaki mtungi? Sasa unalia nini? Shika. Cheza na hiyo. Nifuate uanguke. Usinyeshelewa. Shike nari. Nyumba tutapiga plaster ndani na nje. Si plaster ile ya soft ki. Ki. Nataka ki. Si plaster ile soft. Nataka plaster. Nataka plaster. Unajua ki inataka mawe. Iko smooth. Najua zile ni marafu. Kama ile machini. Ile fundi ya choo. Sasa ikipigwa plaster itakaa aje? Itatokea sifuri. Au ipakwe rangi nje? Oh. Zipigwe ki. Unaona hizo manini zote ma hidden room. Na magorofa. Oh, ni plaster si ki. Naelewa. Wewe usivunje yako wewe. Kanikio radheshu. Unajua ki ni kitu imepitwa na wakati. Ni zamani. Itakula simiti kukula nayo. Hayo nyumba ni ya kisasa. Muundo wa kisasa. Ndio inafuraha sana. Nini? Na mimi wakati ndaamua kujenga nitajenga ya hizo. Mchanga ya takasi miti moja. Na lazima ichungwe mpaka sijui. Number 1. Number 1. Wheelbarrow moja simiti moja. Hiyo plasta iko na wheelbarrow 3. Oh. Simiti moja.
Nionyeshe moja. Nionyeshe moja. Si nilifunikia huko nyuma. Wewe yako umeona mchwa? Wewe usianze kunisumbua sumbua. Nataka aje tena. Ndio ule dada huko. Baidha ile nini ikutupa nini? Dawa. Nini? Ile. Nini? Hii nyumba ndio maana pale unaona zile madhiriri. Sasa mimi ndajua aje, si wewe ndio ulikuwa huko. Niko tu na kununua tu basi hizo. Ninakusumbua sana. Anataka kwenda kwa baba yake achilia. Anashindwa ataenda aje. Kupeleka kwa baba. Pole pole. Na hiyo iachagi kunuka. Iachagi kunuka. Nini sasa unakuja hapo kijiaga? It's now. Adu, Petro litemwe. Wachereria. Ichome yote ikwe muhu. Beauty. Look at that smoke. Hello. This is charcoal for those who are joining. Hello. It is charcoal. We are making. Well, guys, it was a very successful day. We are here with JJ. Everyone has left. That's it. So tomorrow they are going to do the slab. They're going to come very early in the morning and do the slab. There are going to be 5 of them and 2 main masons and the 5 that are going to help them. So yeah, we thank God for this far. It's not easy. So that is it, guys. You can see the charcoal there. The boy had to light it again. And yep, twende wapi? Sawa, that's JJ there playing. JJ. Sasa unataka kufunga hapo, tutapita wapi? Beba JJ twende. Can see how it looks. Then they had to put the soil after they had poured the hardcore. The sun is up right now. You can see how the skies look. Very beautiful, but I hope so it will not rain today because of that charcoal there. I hope it will not rain a lot. So that is it, guys. For those who don't understand what we are doing, go watch my other videos. Kindly go watch my other videos. You're going to understand. You are going to understand. Aya.
So let's call it a day. Thank you so much. Make sure you subscribe. I will always tell you to make sure you subscribe, make sure you like, and make sure you share my videos. Let's reach to 1,000 subscribers kindly. So yeah, thank you guys. Let me end the video here. Let me now go cook dinner for my family. And yep, until tomorrow, the same time. Peace. Bye bye. Look at it. Yeah, let me end the video here. Bye guys.